Okay, so first of today we will start what is statistics. Statistics is the deals with the collection of, it is collection of data. First of all, why first of all why you have to learn statistics in BBA? Rather, why you have to learn this type of topic? Mute karo, okay? You have to learn this topic because if you want to be a manager, you have to dealing with some data. Which type of data? Say you are HR manager, so you have to deal with the human data like age, and so on. So you have a sales manager, so you have to deal with the selling data, previous selling data. Okay, you have to have like for example, you are some type of manager, so selling marketing manager, so you have to get some marketing data, previous marketing data, and depending on that previous result, you have to find some output. What should be the marketing policy? What should be our selling policy, etc., etc. So depending on the previous data, previous raw data, you have to decide something for the future. You have to plan something for your company. So data, whatever may be the data pattern, that may be the human age, that may be the number of products sold in the market, that may be the number of that may be the rupees per month sold, rupees profit per month, that may be also data. প্রতি মাসে কত টাকা প্রফিট হচ্ছে সেটা একটা ডেটা, প্রতি মাসে কত টাকা সেলিং হচ্ছে কোম্পানির সেটা একটা ডেটা। একটা লোককে রিক্রুট করব, তো প্রতি তাদের রিক্রুটমেন্ট এজ, previous recruitment age, that is the data. What is the energy level of human that is recruited, that is also data. So you have to dealing with all of the data, and you have to decide for the future what you are planning. Future means, say you have some raw data for last 5 months selling raw data. So you know that, and from the last 5 months, say for example you are a company like Big Bazaar, and you see for the last 5 months Big Bazaar Store 1, Big Bazaar Store 2, and Big Bazaar Store 3. If you tally the last 5 months the data for these 3 stores, Big Bazaar Store 1, Big Bazaar Store 2, and Big Bazaar Store 3, you see for the Store 2 you get the maximum profit. So you have to invest more money to the Store 2, right? So that is the analysis you have to learn. আবার বলছি, ধরো তুমি একটা বিগ বাজার কোম্পানিতে কাজ করো, তো বিগ বাজারে 3টে স্টোর আছে ফর এক্সাম্পল। So Big Bazaar Store 1, Big Bazaar Store 2, Big Bazaar Store 3, and you check the last 3 months selling data, কত টাকা সেল হয়েছে, that you have to calculate, you have to analyze, and you see from that selling data Big Bazaar Store 2, যেটা Big Bazaar Store 2 তার সেলিংটা সবচেয়ে হাই হয়েছে, rather it get the maximum profit, সবচেয়ে বেশি প্রফিট করেছে। সো তোমার প্ল্যানিং কি হবে? You have to invest more money for the Big Bazaar Store 2 with respect to Store 1 and Store 3, তাই না? এটা তো কমন সেন্স, কমন বিজনেস প্ল্যানিং, যে আমি দেখছি লাস্ট 3 মান্থে বিগ বাজার স্টোর 2 ম্যাক্সিমাম প্রফিট দিয়েছে, সো ইট ইজ বেটার টু ইনভেস্ট মোর মানি ইন দ্য বিগ বাজার স্টোর 2. Okay, so data, we have to analyze the data. So all this calculation or everything, whatever collection, everything are within the single umbrella of statistical topic or statistical subject. Subject name is statistics, and every calculation, analysis, classification, and you'll see this. The science of statistics teaches us the methods and techniques which are represented by the collection of data. You have to collect the data. Classification and tabulation the data. You have to tabulate so that you can more representative pattern. You have to classify the data in. What is the meaning of classification? Classify mean, first of all, you have to collect the data. মানে statistics key. What is the meaning of statistics? You have to learn first. Then আমাদের সিলেবাসে ছিল ডেটা, ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন, মিন, মিডিয়ান, বিভিন্ন রকম। You have to learn different types of topics. First you have to learn what is statistics. Statistics এই সব কম্বিনেশন কি বলে statistics. The science of statistics teaches us the method and techniques which are required for collection of data.
First raw data collect করছো বিভিন্ন স্টোর থেকে, you have to collect the data. Now you have to classify the tabulation data. What is the meaning of classify? You have to format table like row 1 for store 1, big budget store 1, row 2 for the row 2 for the big budget store 2, say row 3 3 number rota for big budget store 3, and column wise January, February, March, April, May, for example. So you can there's a table format like this. You can say like this. Say for example, you can to collection the data. Just a minute. What is the meaning of classification and tabulation? Just you have to draw a table like this after collect the raw data from the market. Okay. Say this is the sorry. মনে করো এরকম একটা করলাম, এটা মনে করো বিগ বাজার স্টোর 1, বিগ বাজার স্টোর 1 B1 লিখলাম, বিগ বাজার স্টোর 2 এর সেলস ডেটা মনে করলাম লাস্ট 5 মান্থ, ঠিক আছে। বিগ বাজার স্টোর 3 সেটা মনে করো এপ্রিল, এই ধরো জানুয়ারি দিলাম, জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, মার্চ, এপ্রিল, মে। So say for example you have to write 60,000 and so on, arbitrarily write it 60,000 profit, or you can say sales, no sorry, 60,000 in price rupees, say the 70,000, arbitrarily you can write it like this. You have to collect this data. So this tabular formation is called, you have to classification and tabulation data. Now represent the data. What is the representation of data? Data representation may be in graphical format. We have to learn in this topic how to represent the data. Why you have to represent? আমি তো ক্লাসিফিকেশন করলাম, আমি তো টেবিল বানালাম, আমার রিপ্রেজেন্ট কেন করব? Representation yields a better result. I think you can somewhere you can see like in newspaper you can see like this. So for example like this. This is called one type of bar diagram. Say you can see like this. What is the meaning of this type of calculation? Say if you write like sales per year, rather 2018, 19, 20, 21 sales per year for cotton industries, say for example cotton industries in India, মনে করো arbitrary data লিখছি. So what is the meaning of this? From this bar diagram, this symbolic representation is called bar diagram. From this bar diagram there is the diagrammatic representation, right? You can see in the 2019 that is the highest selling of cotton in India. সবচেয়ে বেশি সেল হয়েছে 2019. So always picture but drawing by image represents better with respect to the table, তাই না? সুতরাং টেবিলের থেকে জাস্ট মিনিট, so from table or tabular representation, picture always represent a better result, that is more realistic. I think table contains some mathematical values, but for the case of when we represent in graphical format, that is more realistic for the human common people, তাই না? যে কোনো একটা কমন পিপল দেখলেই বুঝবে যে সেলস সেলস পার ইয়ার কটন ইন্ডাস্ট্রিজ ইন ইন্ডিয়া, সো ইট ইজ জাস্ট কত সেলস হচ্ছে, ডোন্ট বদার about that. Just you see this from the figure, you can see 2019 is the highest selling year without knowing the details, what is the total number of sales, etc., etc. So always image represented better with respect to the table. Okay, now the number 4, and now the main, analyze the data. What is the meaning of analysis the data? Analyze the data means ওই যেটা বলছিলাম, let us you have the last 4 months বা last 3 months big bazaar data collection, selling data, sales data last 3 months এর কালেকশন তোমার কাছে আছে, সেলস ডেটা।
So from that sales data, you have to calculate something. What is the average selling of the Big Bazaar for the last 3 months? If তোমার ম্যানেজার বা তোমার মালিক যদি জানতে চায়, বা as a manager, if you want to know what is the average selling on a গড় selling, মানে average কত টাকা সেল হয়েছে, so you have to use some mathematical tools. So that part is under the analysis of data. বুঝা গেল? You have to analyze the data. What is the average? For example, মনে করো আমি আরেকটু অন্যভাবে ভাবছি, মনে করো let us think about the rainfall in average rainfall in the month of August. You want to learn, you want to know what is the average rainfall per day in the month of August. And remember, every day the rainfall is different. For example, today there is no rainfall still now. Yesterday there is some rainfall. Previous day after day before yesterday there is rainfalls, etc., etc. So you have to get some mathematics to find the average. আমি আগস্ট মাসের গড় বৃষ্টিপাত কত হয়েছে সেটা জানতে চাইছি, আমার ইচ্ছা হয়েছে। মানে কি করব, আমি তো আজকে ধরো বৃষ্টি হয়নি, লাস্ট ডে গতকাল হয়তো কিছু হয়েছিল বৃষ্টি, তার আগের দিন আরো বেশি হয়েছিল, আমার মনে নেই। সো we have to calculate all this individual day rainfall, right? প্রত্যেকটা দিনের কি কি রেইনফল আছে সেগুলো আমরা মানে কালেক্ট করব। After that, you have to use some mathematical tools to find the average গড় rainfall for the August month. Okay, so আমরা কিছুটা গেস করতে পারছি, how can we find the average or mean? অনেকেই করেছে ছোটবেলায় I think 9, 10, 7, 8, 9, 10 you can find the average of 5 numbers. So you have to add the 5 numbers and divide by 5, you can get the average. Similarly, the same concept applies here. আমরা আসবো পরে, এগুলো আপাতত থাক। Okay, so that part is related with the analysis of data. Okay, and what is the last part? Interpretation of the data. And question আসতে পারে, what is the meaning of interpretation of data? Now think, why you record this part? Interpretation of data টা কেন লাগছে? তোমাকে যদি বলে, let us think, just একটা raw question করছি, can you know what is the average age for the BBA first year student? You don't know. But or can you know what is the eligibility criteria in the case of age for BBA first year? BBA first year age 17 or 18. কি করে বললি? How can you tell that? Like common So sense. you have to analyze the data. Yeah, analysis. First of all, you have to collect the data from where? From the market, from individual observation. There is a different number of policy, different number of technique to collect the data. Data collection কিন্তু হিউজ টাস্ক, বুঝতে পারছো? এই যে এই কোশ্চেনটা যে একটা রাফস বলে দিল 17 বা 18 বছর বয়স এভারেজ, হাউ ক্যান ইউ গেট দিস রেজাল্ট? কি করে বেরোবে? ইউ হ্যাভ টু কালেক্ট দ্য ডেটা ফ্রম দ্য মার্কেট। মার্কেট মিনস প্রত্যেকটা ডিফারেন্ট টাইপস অফ মার্কেটিং পলিসি, লাইক ইউ ক্যান গেট দ্য সার্ভে ফর্ম টু দ্য স্টুডেন্টস, ইউ ক্যান ডোর টু ডোর, ইউ ক্যান গো এই তোর বয়স কত রে, জিজ্ঞেস করতে পারো, এই তোর বয়স কত বল, বিবি ফার্স্ট ইয়ার পড়িস, ঠিক আছে, তোর বয়স কত? সো দিস ইজ দ্য কালেকশন প্যাটার্ন। ইউ হ্যাভ টু ডেটা কালেকশন, র ডেটা। আমি এক্সপ্লেন করবো হাউ ক্যান ইউ, অনেক রকম মেথড আছে, হাউ ক্যান ইউ কালেক্ট দ্য ডেটা। Data collection, there is a different number of techniques, tricks, and methods are available to collect. Now you have to classify that, and after যদিও এটা raw data, single value data means only age. So as such, there is no tabulation is required for that. Why? মনে করো তুমি অ্যাকচুয়ালি ধরো খুব we try to for a small number of collections, like 5 student, you only ask the query for the 5 student. আমি বলছি না 1 লক্ষ স্টুডেন্ট বা 1 crore স্টুডেন্ট বা 1000 স্টুডেন্টকে তুমি থেকে ডেটা কালেক্ট করেছো, নো নিড। আমি জাস্ট ফর সিম্পলিসিটি, নিজে একটা সহজভাবে বোঝার জন্য মনে করো আমি অনলি 5 স্টুডেন্টকে আমি কোয়ারি করে যাই, তো বয়স কত, হোয়াট ইজ ইউর এজ,
So what is the data pattern? The data is univariate. Why it is univariate? Only one value involved in each entry. That is, তুমি student কে বলনি তো what is your age and your weight? Mute. You don't ask him what is your age and your weight. So that is bivariate data. I repeat, why bivariate? There is two entries involved, two variable but two pattern of data for single entry. একটা student versus two data. Why two data? One is age, one is weight. So we are sticking, for this case, we are sticking with the age data, only univariate. What is your age? আমি যদি বলি তোমাকে ধরো একটা ফর্ম ফিল আপ করতে বললাম, জাস্ট সিম্পলি ভাবো একটা ফর্ম ফিল আপ বললাম। ফর্ম ফিল আপ ইজ এ মাল্টিভ্যারিয়েট ডেটা। ওয়াই? You have to write your name, data. You have to write your father's name, data 2. You have to write your mother's name. You have to write your marks in 10th. You have to write your marks in HS. And there are a huge number of data pattern. So there is a multivariate entry. আশা করি বোঝা গেল what is the meaning of multivariate entry. Now, Yes, sir. there is bivariate entry may be possible. We are always dealing with all these types of entries, multivariate entries, bivariate entries, and obviously univariate entries. যেই কোশ্চেন আমি করেছিলাম what is the average age for the BBA first year students, যেহেতু only age is the only variable, I repeat, age is the only variable, age is একমাত্র variable এখানে, so we are sticking with the univariate data collection. Univariate मतलब one type of data pattern, only one type of data pattern, only age data, the boys যেরকম হয়. So for this univariate data collection, most of the case আমি just for বলছি, classification tabulation of data may not required. Think about the situation. Say assume you collect 100 number of students, age data, age, বয়সের 100টা ছেলের বয়স ক্যালকুলেট করে ফেলেছো, মানে কালেক্ট করেছো। So you have to find the mean or other average. How can you find the average? Add all these সমস্ত ভ্যালুস গুলোকে যোগ করো, এজ গুলোকে, add all these ages, right, and divide them by 100. You can get the average. That's the very simplest way. I think you already learned in the 7, 8, 9, 10, whatever. আশা করি এটা শিখেছো। How can find the average, mean, গড়, অনেকে গড় বলে বাংলায়, or you can cite the average. So add all these ages, 100টা স্টুডেন্ট যদি নাও, add যোগ করো সবকটা, you have to find the sum of 100 number of ages and divide them by 100, total number of people or total number of students, and you can get the average. So it is the very simplest technique to analyze the data, and after getting the result you can interpret. I repeat, you have to analyze the data, finding the mean, and after getting the data you can interpret what should be the average age for the first year students. Okay, so I think you already learned the different techniques and tools for the statistics that are used, that is collection of data, classification of data, presentation of data, analysis of data, and interpretation of data. Now there are actually two types of statistical analysis available. Okay, so one is called descriptive and one is called inferential. What is the basic difference between them? What is the descriptive and inferential? Descriptive is quite simply authentic. What is the meaning? Let us think about the to understand the difference between descriptive and inferential. Let us think about this case. Let's compare to two examples. Right, you have to find the average of 100 number of pupils. Now this is one thing. You have to calculate the average age of 100 students who are studying BBA first year, who are in the BBA first year. Okay, 100 জন স্টুডেন্টের কালেকশন ডেটা কালেক্ট করেছো যারা BBA ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে।
পড়ছে। So that is the part of descriptive statistics, because you have to get the raw data একদম directly from the market, একদম ডেটাগুলোকে একদম ধরে ধরে কালেক্ট করে মার্কেট থেকে পেয়েছো। But for the case of inferential statistics, let us think about that. What is the another cases? মানেটা কি? Let us think let us think about that. কেন বাজারে গেছো, what is the let একটা আপেল কিনেছো বা ধরো একটা লেবু কিনেছো, লেবুগুলো ভালো কিনা, হাউ ক্যান ইউ চেক whether this orange is good or bad? For or you can go to the some sweet shop ছেড়ে দাও, you better you have to go for the market, go to the market and try to buy some rice. Think about the situation. Market গেছো চাল কিনতে, চাল, rice, and there is a big basket, and you search for one or two, and you okay, this is your good, this is your bad. এরকমই আমরা বলি, ভেবে দেখো, দু একটা চাল তুলি মার্কেটে গিয়ে, ওকে দিস ইজ এ গুড, ভালো চাল, ওকে মিনিকেট, ওই বাসমতি, ওকে whatever. So that is the, you have to predict, think about the situation. There is a big basket that is 50 kilo rice pack, or 50 or 200 or 25 kilo rice pack, whatever may be, but you have to search only 100 grams or 200 grams. And from the 200 gram searching, from the 200 gram, you try to predict 50 kilo. ওই 200 গ্রাম চাল থেকে তুমি অ্যানালাইজ করছো 200 গ্রাম চালটা whether that is good or bad. From that analysis, from that prediction, from that calculation, you can predict whether 50 kilo packet is good or bad. তাই কিন্তু করো, আমরা ভাবো মার্কেটে যখন চাল কিনতে যাই, তোমার বাবা মা মানে বাড়ির লোকেরা তাই করেন, আমরা সবাই তাই করি, যে একটুখানি চালের একটুখানি চাল চেক করি, সেখান থেকে we predict, okay, this is a good rice, no tension. So that is called inferential statistics. We have to try to analyze a population. I repeat, we try to analyze the population. Population means মানে আমাদের এখানে 50 kilo packet is called, assume you can say population. We try to analyze a population with respect to a sample. আমরা একটু স্যাম্পল চেক করি, from the sampling we try to analyze the population. The big trucks প্রচুর করি, মার্কেটে কমলা লেবু কিনতে গেছি, বা মার্কেটে ধরো ট্রেনে যাচ্ছ, কিনলে কি বলে মুসম্বি কিনলে, একটা মুসম্বি কেটে খেলে বা হেভি মিষ্টি দাও, আমাকে বাকি 10টা দিয়ে দাও। So that is your prediction. From a sample of single entity, you have to analyze the 10 or 15 entities. So that is called inferential statistics. Based on some sample data, you have to test, or you can say, or rather you can, for testing some sample data, you predict a population data is good or bad. That technique is called inferential statistics. Okay, আশা করি বুঝতে পারলে, না বুঝতে পারলে বলুন, if problem then ask me what is the difference between descriptive and statistics. Descriptive is quite simple. মজা হচ্ছে, in our syllabus there is no inferential statistical concept. We are only stick in our BBA first year syllabus, only stick with the descriptive statistics. Not, there is no inferential statistical concept in our syllabus. Okay, inferential statistics এর syllabus আমাদের কিছু নেই। We are আমাদের শুধুমাত্র descriptive statistics
কিছুটা পড়তে হবে, নট অল। আবার বলছি, we are in our syllabus only descriptive statistics are there, and not only descriptive, what is also univariate descriptive statistics, শুধুমাত্র সিঙ্গেল ভেরিয়েবল ডেসক্রিপটিভ স্ট্যাটিস্টিক্স, নো বাইভেরিয়েবল, নো মাল্টিভেরিয়েবল। আশা করি বাইভেরিয়েট, মাল্টিভেরিয়েট, ইউনিভেরিয়েটের ডিফারেন্স ক্লিয়ার expected, and I think you understand what is the difference between descriptive and inferential statistics. But in our syllabus, in our BBA first year syllabus, there is only descriptive statistics, and that is only on the univariate data. Okay, so আজকে থাক, next day we continue. This is the first class, বেশি ডিটেইলস যেতে চাইছি না। I will provide this note 1, okay, in Google Classroom, Okay, sir. as well as WhatsApp. Also NG Dasher first part, chapter 1. Okay, this note will be uploaded in the Google Classroom as well as WhatsApp. Number 1. Number 2, the recording off হয়নি।